Good morning all. So in today's class, we will look at sketching a few more functions. So the first problem is to graph the rational function f of x equal to 2x minus 6 by 4 minus x. So you need to write down all the steps while graphing. So we have 7 steps mainly. So using that you need to graph the function f of x equal to 2x minus 6 by 4 minus x. So you can see that f of x has the numerator and denominator, they do not have any factors in common. So we have 7 steps which we graph plot ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the first step is to identify the symmetry. So take f of minus x. f of minus x will be minus 2x minus 6 by 4 plus x varum. So that is not equal to f of x. And it is also not equal to minus of f of x. It is not symmetric. Even function alla, odd function alla, so it is not symmetric. Now let us find the intercepts. Now for x intercept, y must be equal to 0. So when y is equal to 0, you will get 2x minus 6 equal to 0. So that will give x equal to 3. When x is 0, you will get y equal to minus 6 by 4. Minus 6 by 4, that will be equal to minus 3 by 2. So the intercepts will be 3, 0, 0, minus 3 by 2 ആയിരിക്കും intercepts കിട്ടുക. And again, the vertical asymptote. So next is finding the vertical asymptote. So vertical asymptote is given by the denominator equal to 0. So 4 minus x equal to 0 എടുക്കുമ്പോൾ you will get x equal to 4. So therefore the line x equal to 4 is the vertical asymptote. And now next we need to look at the sign of f of x. ഇനി f of x ന്റെ sign change ചെയ്യുന്നത് x interceptsലും vertical asymptoteലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ x intercept എന്ന് പറയുന്നത് x equal to 3 ആണ് വരിക. Then x equal to 4 is the asymptote. അപ്പം നമുക്ക് ആ intervals എങ്ങനെയാണ് sign change ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ intervals വരിക minus infinity to 3 വരും, 3 to 4 വരും, 4 to infinity വരും. So take a test point in that interval. അപ്പം ഞാൻ minus infinity to 3 I have taken 1. Next interval 3.5. അടുത്ത interval 5. So നമ്മൾ 1 എടുക്കുമ്പോൾ you will get numerator is negative, denominator is positive. So therefore the sign is negative. അതുപോലെ 3.5 എടുക്കുമ്പോൾ numerator positive ആയിരിക്കും, denominator positive ആയിരിക്കും. So f is positive in the second interval. And in the third interval, so if you take 5 എടുക്കുമ്പോൾ numerator positive ആയിരിക്കും, denominator negative ആയിരിക്കും. So that will be giving us a negative sign. So this is how the sign of f is changing in this intervals. അപ്പോൾ minus infinity to 3 വരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, 3 to 4 വരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, 4 to infinity വരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. And next is the n behavior. So take limit x tends to infinity f of x and limit x tends to infinity minus infinity f of x. So when you evaluate the limit, take x and x common എടുക്കുക numerator and denominator, that will give 2 minus 6 by x and 4 by x minus 1. So limit in the value minus 2 varum. Both the limits are minus 2. So the limit value is finite. Now if the limit value is finite, then y equal to minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് horizontal asymptote ആയിരിക്കും. So that gives us the horizontal asymptote. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ നോക്കുക, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. So for that let us take the first and second derivative. So f dash of x is, so use quotient rule, that will give us 2 by f4 minus x whole square വരും. അതുപോലെ f double dash of x is 4 by 4 minus x whole cube. So f dash cannot be 0.
അതുപോലെ f double dash also is not equal to 0. So it will not have any critical points. അതുകൊണ്ട് relative extrema ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ inflection points ഉണ്ടാവില്ല. So there is no relative extrema or inflection points. Now let us look at the sign change for f dash and f double dash. Now f dash and f double dash both are not defined at x equal to 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് intervals കിട്ടും. First minus infinity to 4 then 4 to infinity. In minus infinity to 4, അപ്പോൾ f dash in the value, so f dash is 2 by 4 minus x whole square. This term is always positive. At x equal to 4 it is not defined. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So f dash in the sign രണ്ടിടത്തും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി f double dash of x, so 4 minus x whole cube will be positive when x is less than 4 and negative when x is greater than 4. So the sign of f double dash will be positive and negative respectively in this intervals. So this is the conclusion we are getting. So the function will be increasing in minus infinity to 4 and 4 to infinity, and when you look at the sign of f double dash, concavity കിട്ടും നമുക്ക്. So minus infinity to 4 concave up ആയിരിക്കും, 4 to infinity it will be concave down. So let us now plot the graph. അപ്പോൾ ആദ്യം intercepts വരയ്ക്കുക. രണ്ട് intercepts ഉണ്ട്, then asymptotes ഉണ്ട്. രണ്ട് asymptotes ആദ്യം sketch ചെയ്യുക. So this will be the intercepts. 3 0 യും 0 minus 3 by 2 ആയിരിക്കും intercepts. Then asymptotes are x equal to 4 and y equal to minus 2. So I have sketched the intercepts and the two asymptotes. Let us look at where the function is going to lie. Minus infinity തുടങ്ങി 3 വരെ function x-axis താഴെ ആയിരിക്കും, 3 to 4 വരെ x-axis മേളിലായിരിക്കും, 4 to infinity x-axis താഴെ ആയിരിക്കും വരിക, because that is how the function sign is changing. ഇനി function എല്ലായിടത്തും increasing ആണ്, and in the first region it is concave up and in the second region it is concave down. Concave up and increasing, this will be the shape of the graph. Okay, and as x approaches to infinity, it will y will go to minus 2. So minus 2 node close ആയിട്ടുള്ള curve ആയിരിക്കും, and it crosses this intercept, then crosses the x intercept. 3 എത്തുമ്പോഴാണ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, മുകളിലേക്ക് പോകും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, 3 to 4 വരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ക്ലോസർ ടു ദ ലൈൻ x equal to 4, കാരണം അത് അസിംപ്റ്റോട്ട് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, കോൺകേവ് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കർവിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതായിരിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കർവിന്റെ രണ്ട് എൻഡ്സും y equal to minus 2ലേക്കും x equal to 4ലേക്കും പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും, കാരണം അത് അസിംപ്റ്റോട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട്. So this is the required graph. So let us look at one more question. So here given the function f of x equal to 8 by x square minus 4. So if you look at the symmetry, if you replace x by minus x, function remains the same. So it is an even function that is symmetric about y-axis ആയിരിക്കും. And if you look at the intercepts, f of x equal to 0 for no values. So there are no x-intercepts. When x is 0, y is equal to minus 2. So 0 minus 2 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും y-intercept. ഇനി vertical asymptote is given by denominator equal to 0 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് vertical asymptote. അപ്പോൾ ഇവിടെ x equal to 2 and minus 2 are vertical asymptote. ഇനി let us look at the sign change. Okay, അപ്പം you have intervals minus infinity to minus 2,
അപ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്സിലും അസിംപ്റ്റോട്സിലും ആണ്. നമുക്ക് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്സ് ഇല്ല, അസിംപ്റ്റോട്സ് -2 ഉം 2 ആണ്. അപ്പോൾ look in the interval -∞ to -2, -2 to 2 and 2 to infinity. So take any test point there. അപ്പോൾ -3ൽ -3 വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Then if you take it 1, it is negative, and if you take it 3, again positive. So that is going to be the sign of f. And if you look at the end behavior, so when you take limit x tends to infinity, 8 by x square minus 4, value is 0. അതുപോലെ limit x tends to -infinity, 8 by x square minus 4 is also 0. So it is equal to a finite value. So y equal to 0 will be the horizontal asymptote. So we have got the asymptote. Now let us look at the derivatives. So derivatives are, so f dash of x is minus 16x by x square minus 4 whole square varum. So x equal to 0 is a critical point. And again f double dash of x kandupidikkumbol you will get 48x square plus 64 by x square minus 4 whole cube. So when x is 0, this is negative. So that's a relative maximum. Now let us look at the sign change of the inflection points illa karanam f double dash of 0 cannot be f double dash of x cannot be 0, so there are no inflection points. Now let us look at the sign change of f dash and f double dash. Now if you look at f dash in the denominator is always positive, so the sign depends on the numerator. So numerator edukumbol when function belongs to the interval -infinity to -2, sign will be positive. അതുപോലെ -2 to 0 എടുക്കുമ്പോൾ, so if you take -2 to 0, again positive ആയിരിക്കും. -16x ന്റെ സൈൻ നോക്കിയാൽ മതി. Okay, so 0 to 2 it will be negative, and 2 to infinity it will be negative. And for f double dash of x, so when you take x greater than 2 or less than 2 ആകുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So denominator, denominator positive ആയിരിക്കും. So greater than x square when x square is greater than 4 or less than 4. So in this interval -infinity to -2 positive ആയിരിക്കും, 2 to infinity positive ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലിലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ആ രണ്ട് ഇന്റർവെൽസിലും നെഗറ്റീവ് ആണ്. So that is how the concavity is changing. So this is how you are getting. So -infinity to -2 positive increasing concave up, then -2 to 0 increasing negative and concave down, then 0 to 2 it is decreasing negative and concave down again, and 2 to infinity positive decreasing and concave up. So for sketching the graph, intercepts are mark here. The intercept, the only intercept is 0, -2. I have marked this by mistake, so please ignore that. ഇതാണ് നമ്മുടെ y intercept. So y interceptum asymptotes ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി 0 -2 എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം ആണ്, ആൻഡ് -2 to 1 the function is increasing and concave down, and 0 to 2 it is decreasing and concave down, രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്. So this will be the shape, increasing and concave down here, decreasing and concave down. And in the first interval positive ആണ്, so it is above the x-axis, increasing and concave up. So as x tends to infinity, it must be approaching 0, increasing concave up ആണ്. So this will be the shape here also. അപ്പോൾ ഇതിന് സിമെട്രിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക, കാരണം even function ആയതുകൊണ്ട്. So this will be the shape on the right side. So that is the required graph. So this is the required